Also wir freuen uns heute richtig auf die Intertabak 2025. Tag 1 und ja, Elmar, was erwartet uns? Ja, wir werden wie letztes Jahr wieder alte Bekannte treffen, aber auch viele neue Firmen, neue Zigarren kennenlernen und ich bin richtig gespannt, was uns erwartet. Erster Tag, komm, lass uns mal reingehen. Okay, also dann, kommt mit. Zum Wohl. Cheers. 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 Auf dich. Auf dich. Auf Du euch. weißt ja eigentlich, warum wir heute anstoßen. Also nicht nur wegen Dupont, sondern es ist deine letzte Messe. Das ist meine letzte Messe, ja, allerdings. Das heißt, du bist noch wie lange in der Firma? Noch 2 Wochen. Und Wow. Okay, dann haben wir sie gut erwischt. ja, aber nach 35 Jahren, über Wahnsinn. 35 Jahren. Ja. Also angefangen 1990 im Februar Ja. und jetzt Ende September werde ich das Haus verlassen. Wahnsinn. 1990 hatte ich nicht mal noch Matura, also Abi. Also, Und das warst ist noch echt- kein Zigarrenraucher. Und noch keine Zigarrenraucher, aber ich habe damals leider schon Zigaretten geraucht und das dann aufgegeben. Das heißt aber, du bist trotzdem noch super vertraut mit den Neuigkeiten, die es bei Dupont dieses Ja, Jahr ich gibt, oder? bin vertraut mit den Neuigkeiten, aber ich habe mir, wie gesagt, auch ein paar Visitenkarten oder beziehungsweise ein paar Karten, ein paar Informationen fertig gemacht, weil wir dieses Jahr enorm viele Neuigkeiten haben halt und das muss man alles im Kopf behalten, deswegen, man wird älter. Was sind die Highlights jetzt für dich? Oder? Die Highlights sind ja zum Beispiel im Hintergrund, was man hier sieht, von Jules Verne, 20.000 Meilen unter dem Meer, unsere Limited Edition, die wir dieses Jahr auf den Markt bringen halt. Und das ist halt im Anknüpfen praktisch der alten Tradition. Wir hatten ja in Vergangenheit, hatten wir Shoot the Moon, Orient Express. Und das ist wirklich eine tolle Limitation. Ja. Nicht nur eine Basiskollektion, eine tolle Basiskollektion, sondern auch eine tolle Hot Kreation. Das ist ja nur das kleine U-Boot, was man da sieht. Ja. Und in Paris, da kann man auch das große U-Boot, das ist über 1 Meter lang. Okay. Okay, Ja, und das kann man kaufen. Das kann man kaufen. Halt, Was muss man dafür ablegen in etwa? ja. Ziemlich viel, sage ich jetzt mal. Also es gibt nicht viele Stück davon, nur eines oder? Nee, das sind halt auch bei den Großen, das sind dann die exklusiven Sachen, da gibt's dann wirklich nur 8 Stück. Ja, und aber wie bei James Bond zum Beispiel, bei den Jules Verne jetzt im Augenblick weiß ich jetzt gar nicht. Ich denke mir, ich habe mir aufgeschrieben, Julian veröffentlicht 1870, dann gehe ich von aus, dass wir auch 1870 Okay. Stück haben von der normalen Macht Sinn, Kollektion und von der Basiskollektion, die sind Ja. halt nicht limitiert, das sind ja die Jetfeuerzeuge, aber von den normalen Feuerzeugen hier Linie 2, dass wir da dann auf diese Stückzahlen limitiert sind. Wenn du sagst Basiskollektion, was muss ich für eine Basiskollektion dann ausgeben? Ich habe hier In mal, etwa? genau, hier haben wir doch mal die Preise im Endeffekt. Die Basiskollektion zum Beispiel, Biggie, da liegen wir bei 385 € und Slimmy 315 €. Und wenn wir zu Linie 2 gehen, dann liegen wir bei 1685 €. Ja. Und das ist Schöne jetzt- ist auch daran, bei deren Limited Edition haben wir ja auch immer Kollektionen, also The Writing Instrument oder halt Smoking Set oder Collector Set. Und beim Collector Set, da liegen wir bei 9.420 €. Da ist dann halt ein Schreibgerät dabei und das Feuerzeug mit dabei und auch dieses kleine U-Boot dabei. Ja, das ist Witzig. schön. Wir haben gerade uns darüber Ja. unterhalten. Im Büro am Schreibtisch wäre das Ja. schon ganz nett. Ja. Der Ja. Preis ist natürlich sportlich, aber Ja. ist natürlich auch sehr, Ja. sehr exklusiv. Ne? Ich meine, ich muss sagen, mir ist ja gleich vorne da dieser Superman aufgefallen. Also das wäre ja so mein Schreibtischteil in New York im 47. oder 147. Stock von einem Wolkenkratzer, was ja dann super passen wird Ja, zum Superman. der Superman ist ja praktisch jetzt unsere neue Kollektion und wir haben ja auch in der Vergangenheit, wir haben ja hier das Video auch laufen, da haben wir ja Joker und Ja. Harlequin. Ja, ja. Und der Superman ist im Endeffekt jetzt die nächste. Und man kann im Endeffekt, wenn man jetzt die anderen Figuren alle hat,
kann man im Endeffekt den Superman direkt dran setzen, sodass man alle Figuren aneinander setzen kann. Ja. Okay, Also mir da wird musst du wahrscheinlich noch auf die einreichen. Suche der anderen Figuren gehen. Ja, Das die wäre dann werden- was für ein Schreibtisch, wo man wirklich dann halt so schwere... Also ich habe den Superman gestern da reingestellt Ja. und damit kann man Krafttraining machen. Ne? Okay. Oder es wäre für einen Hollywood-Film ein ideales Mordwerkzeug. Ja. Ja, da muss man schon Schwarzenegger sein, Ja, ja. um es wirklich zu heben, weil es hat schon, also die Bronzefigur, die wir da haben, das hat schon ein Gewicht und ist aber auch ein tolles Feuerzeug und Schreibgerät. Und Naja, wir haben gehört, Ralf Möller kommt ja auf die Messe, vielleicht ja, übt man vielleicht mit kann ihm er ein mal bisschen. sowas rausnehmen halt. Ja. Okay, das heißt, also das ist auf jeden Fall auch eines dieser Highlights. Ich meine, ich muss ganz offen sagen, ich bin ein großer Fuente-Fan. Ja. Ich habe mich mega gefreut, ich glaube, Elmar geht es genauso, als wir gesehen haben, es gibt diese Fuente-Edition. Ja, wir haben letztes Jahr habe ich es geschafft, Kalito hier, also die Kollektion war schon soweit Ja. durch Ja. im Endeffekt, aber trotzdem die Endabnahme muss ja dann doch durch Kalito Ja. da sein und habe es geschafft, Kalito hier an den Stand zu bringen und da wurden dann nochmal die letzten Änderungen wurden dann gemacht und ja, so dass wir halt dieses Jahr wirklich diese tolle Kollektion von Fuente auf den Markt bringen können. Ja. Wirklich die Farben und alles ist mit Kalito besprochen. Okay. War selber mit ihm hier, dass er sagt, nein, das Grün, das muss ein bisschen anders sein und die Farben wirklich. Und jedes einzelne Detail ist mit ihm besprochen und eine tolle Kollektion, ja, mit Humidor und Taschen und Kameraback, Feuerzeug, Sehr cool. Cutter, Aschenbecher. Ja, ich habe es mir gerade schon angeguckt und Ja. ja, da sind schon Stücke bei, die ich sofort mitnehmen würde. Ja, absolut. Außerhalb dieser, ich sag mal, für uns Highlights, wo Ja, wir haben dieses Jahr ein ganz besonderes Highlight. Wie ihr wisst, haben wir ja immer, wir haben ja vor Jahren angefangen mit einem Complicated Lighter. So, das war dieses Feuerzeug mit dem Tresor. Ja, ja. Dann haben wir vor 3 Jahren haben wir das Casino-Feuerzeug auf den Markt gebracht, ja, mit dem Roulette, was sich gedreht hat. Ja. Letztes Jahr hatten wir das mit den Spice, mit den Würfeln. Ja. Und dieses Jahr haben wir Slot Machine. Ah, okay. Ja, die funktioniert auch. die funktioniert auch, genau wie bei Casino, wo sich das Roulette dreht, ja, haben wir da halt an der Seite einen Knopf, den man drückt und dann funktioniert die Slotmaschine. Seid ihr da dann auch in Vegas auf der Messe mit denen? Wir waren ja in Amerika, Aber PCA. Oder ja, PCA waren wir ja gewesen. Die war ja nicht in Las Vegas dieses Jahr, die war ja ich weiß es nicht, ehrlich gesagt. Ich weiß nur, dass in Atlanta gibt es noch Ja, ja, Messe. ganz genau. Die Atlanta Cigar Ich Week oder weiß so. jetzt aber auch nicht. Ja, ich komme jetzt nicht drauf und so, aber wie gesagt, letztes Jahr war sie noch in Las Vegas, da haben wir, aber wie gesagt, die anderen Produkte da vorgestellt, Fuente haben wir ja vorgestellt und aber dieses Jahr wirklich die Weltneuheit im Endeffekt, die wir dieses Jahr auf der Messe hier vorstellen, das ist diese Slot Machine. Okay. Also das ist wirklich, hat bis jetzt noch keiner gesehen. Wir präsentieren hier die Slot Machine. Anstatt sein Geld in eine Slotmaschine zu stecken, kann man auch ein Fondfeuerzeug kaufen und dann das Geld sparen und dann hat man ein schönes Feuerzeug. Das ist eigentlich ein Instant-Lotto-Gewinn. Ja. Mehr oder weniger. Ja. Abgesehen davon, ich gehe davon aus, ich meine, ich kenne mich jetzt nicht aus mit dem Sekundärmarkt bei Dupont, aber das wird ja wohl auch eine Sammlerwert haben, oder? Das ist ein Sammlerwert, ja, das ist halt genau, wir haben dafür auch jetzt spezielle Boxen im Endeffekt, wo man die verschiedenen Sachen reintun kann, genauso wie, wir haben ja auch ausgestellt die Frank Müller Watch Leiter, ja, und wir haben jetzt auch Savoir-faire, das ist auch eine schöne Kollektion, da sind verschiedene Sachen dabei mit Massivgold und Art Deco. Feuerzeuge, das ist auch eine tolle Kollektion. Das ist aber auch eher was für Sammler. Aber wie ich schon eben gesagt habe, wer auch Sammler ist, es sind aber auch Feuerzeuge, die man nutzen kann. Man soll die Feuerzeuge auch nutzen im Endeffekt. Dafür sind sie da. Ja, man kann sie natürlich in die Vitrine stellen, aber ich finde, wenn man so ein tolles Produkt hat, dann soll man es auch wirklich nutzen. Ja, voll. Ja, Ich meine, das das ist eine ja- schließt das andere nicht aus. Ne? Ja, überhaupt ja. nicht. Aber ich denke auch, ich meine, wir haben vorher kurz gesprochen, ich meine, Dupont hat ja so eine Reichweite. Du kannst dir ja sozusagen als, ich sag mal, normaler Zigarren-Fan auch easy in Dupont leisten. Ja. Wo startet ihr da jetzt preislich? Also wir Plus, starten minus. ja bei den Minijets, die fangen ja an bei 160 Euro. Dann geht es dann hoch bei den Jetfeuerzeugen. Wir haben auch hier dieses Jahr das neue Tischfeuerzeug, was wir präsentieren. Das ist auch
ein Jetfeuerzeug, wo man das umschalten kann auf harte Flamme, auf die blaue Flamme. Man kann es aber auch umschalten auf die weiche Flamme. Okay. Und dann haben wir auch ein Defi. Man kennt das Defi Extrem, das hat ja die Jet Flame. Und wir haben dieses Jahr das Defi Soft Flame. Ist auch ein tolles Produkt im Endeffekt, gerade mal für Zigarrenraucher. Weil im Endeffekt die Zigarrenraucher, viele benutzen eigentlich draußen immer nur die Jet Flame. Nur man muss wissen, Jet Flame ist sehr heiß. So, und wenn man aber innen drin ist, nutzt man entweder ein Stück Zedernholz oder unsere Feuerzeuge mit der weichen Flamme. Ja. Und wir haben dieses Jahr das Defi mit Soft Flame und auch noch Windproof. Also das ist eine Flamme, die draußen auch nicht direkt ausgeht. Die normalen Flammen von den Feuerzeugen, die weichen Flammen, wenn Windstoß kommt, gehen die aus. Okay. Und bei diesem Feuerzeug, die sind Windproof. Dann kann man auch draußen schön, sag ich mal, sich die Zigarre draußen anmachen, nicht mit einem Jetflame, sondern mit einer weichen Flamme. Ja. Ja, aber das ist interessant. Ich finde, das ist ein unique selling point. Ja, Habe ich total. bisher noch nicht gesehen. Und draußen habe ich bisher immer Jet. Immer Jetflame, ja. Und das ist jetzt das Schöne, dass man draußen auch im Endeffekt mit einer weichen Flamme sich die Zigarre anmachen kann. Man braucht ein bisschen länger, ja. Und natürlich braucht auch der Gasverbrauch ist ein bisschen mehr. Aber ich glaube mal, der Genuss ist einfach besser, weil im Endeffekt es gibt nichts Besseres, wie die Zigarre mit einer Softflame anzumachen. Das ist ja auch ein bisschen eine Ritualsache, oder? Ja. Dann kommt man ja mehr in diese Ruhe und in diese, wie soll man sagen, in diesen Mut, die Zigarre zu rauchen. Gibt es ja auch so Jets mit 3 oder mehr Flammen, wo du in 2 Sekunden funktioniert super, hat aber halt nicht diese, wie du sagst, also diese. Ja, wird halt sehr heiß. Ne? Also du hast halt am Anfang immer diese Schärfe, die halt von dieser heißen Flamme kommt. Ja, und man muss halt wirklich aufpassen, was ich auch, sage ich mal, gesehen habe, dass die Leute diese Jetflames viel zu nah an die Zigarre ranhalten und verbrennen damit wirklich den Tabak. Ja. Und deswegen haben wir dieses Jahr wirklich dieses Defi Softflame, ist wirklich ein tolles Produkt. Wo liegt das preislich? Das liegt ungefähr bei 260, 280. Aber das ist ja, ich meine, nicht falsch verstehen, es ist alles nicht günstig, aber es ist jetzt für Dupont und für eine Luxusmarke ein mehr als fairer Einstieg. Ja. Das muss man halt so auch so sehen. Und wenn du, also ich habe selber ein paar Dupont-Feuerzeuge und ich muss sagen, die halten halt ewig. Ja. Das ist ja nicht etwas, was du kaufst für jetzt 50 € und in 3 Monaten wieder wegschmeißt, sondern ich glaube, das Nein, das älteste habe ich 12, 13. Ich habe noch eins aus meiner Raucherzeit. Ich hatte eins, ich habe es verloren. Aber halt, ich hatte das 20, 25 Jahre und das hat funktioniert. Ja, nicht umsonst ist es so, dass es halt auch bei uns bei Dupont ja heißt, im Endeffekt vom Vater zum, oder vom Urgroßvater zum Vater, vom Vater zum Sohn. Und so kann man die Produkte immer weitergeben im Endeffekt. Und die Produkte, wenn man sie dementsprechend auch pflegt, funktionieren die Produkte auch. Und, aber was mich interessiert, und ich glaube, das interessiert auch viele Leute da draußen dann, ihr produziert in Frankreich, aber auch woanders, oder? Wir produzieren unsere Feuerzeuge. Die klassischen Feuerzeuge werden in Faverges. Das ist 50 Kilometer von Genf. Da ist unser oder ist Werk. Frankreich, sorry, Schweiz, ja. Ja, nee, ist Frankreich. Ist Frankreich. Ist Frankreich. Doch, Ja, ist Frankreich. Es ist am Fuß des Mont Blanc, ist das. Okay, stimmt. Da ist es im Endeffekt unser Gründervater Simon Tissot, hat da in Faverges im Endeffekt angefangen damals mit Reiseaccessoires, ist dann nach Paris. Paris wurde dann zu klein und dann wieder zurück nach Faverges. Und seit ewigen Zeiten ist im Endeffekt da in Faverges die Produktion von Schreibgeräten und die klassischen Feuerzeugen. Aber wir produzieren natürlich die Jetfeuerzeuge, werden halt auch in China produziert. Weil preis-leistungsmäßig ist es in Europa nicht möglich halt. Und deswegen haben wir da, sage ich mal, Produzenten, die für uns die Produkte made in China, aber im Endeffekt Know-how von Estée Dupont produziert werden. Und natürlich auch die Qualitätskontrolle, die ja auch euch obliegt. Ja. Die ganzen Anforderungen kommen von Dupont und die werden dann da nur umgesetzt. Ne? Ja. Und wenn man so ein Produkt, sage ich mal, auch hegt und pflegt, auch bei einem Jet-Produkt, was ja als im Endeffekt preisgünstiger ist, aber trotzdem hat man dementsprechend auch die Qualität. Und wenn man das dementsprechend halt auch pflegt, die Produkte, das ist immer ganz wichtig, hat man auch sehr viel davon und sehr lange davon. Ja. Und wenn man das auf Zigarren umlegt, wenn man Zigarrenraucher ist, eine Zigarre kostet heute 15, 20 €, dann sind halt 200 € für ein Feuerzeug, was man über 10 Jahre nutzt, sind halt nicht viel. Ne? Gar nichts, ja. Und selbst wenn es ein 1000 € Feuerzeug ist und du rauchst regelmäßig und kaufst
von mir aus hin und wieder mal eine teure Trinidad oder so. Da rauchst du 5 Trinidad oder 10 und hast den gleichen Wert von dem Feuerzeug. Das bleibt. Das bleibt. Also ich bin ein großer Fan davon, auch eben wertbeständige Accessoires zu haben. Es gibt bei Cutter ja auch die ein oder anderen tollen Produkte, die super funktionieren und Anfassqualität ist halt eine ganz andere Thematik. Wir sagen ja im Endeffekt von Dupont, wir haben für jede Zigarre das passende Accessoires. Ja, so, also ob jetzt eine breite Flamme ist, ob es eine spitze Flamme ist, jetzt die neue Soft Flame. So, wir haben für jeden Zigarrenraucher im Endeffekt das passende Accessoires. Dann die ganzen Cutter, ob es ein Cutter ist, ob es ein V-Cut ist, ob es ein Bohrer ist, Cigar Cases, Humidore, Aschenbecher. So, und es gibt ja auch viele Leute, die nicht nur ein Dupont-Feuerzeug haben, sondern die auch mehrere haben, die sagen, ich benutze das, ist mein alltägliches Feuerzeug und das benutze ich oder habe auf dem Schreibtisch liegen oder für Gäste, wenn ich zu Hause jemanden, sage ich mal, eine Zigarre anbieten kann. Und so haben auch viele Leute, sage ich mal, mehrere Produkte von uns. Ja, voll. Ich sehe da noch viele Zettel. Du hast noch ein paar Dinge, die du uns zeigen willst? Oder, ja, wir haben jetzt zum Beispiel. Nein. Wir haben hier zum Beispiel auch noch eine schöne Kollektion von Olinsky. Olinsky ist, wie soll man sagen, ein Künstler. Okay. Und der hat verschiedene Boutiquen, unter anderem in Saint-Tropez, in New York, in Florida und auch in Asien viele Boutiquen. Und mit ihm haben wir auch dieses Jahr eine schöne Kooperation gemacht. Ich glaube, das bekannteste, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, das ist so ein großer Affe, so ein Kong, ja. Und das Video da drüben läuft dann. Und das, sag ich mal, in Kantenform ist das von ihm, seine Produkte. Und wir haben halt da passende Jetfeuerzeuge und schöne Linie 2 Feuerzeuge. Cool. Ja, dann haben wir hier noch Fall. auch ganz interessant ein Torchgun-Feuerzeug. Das habe ich schon gesehen. Da habt ihr euch vom Instagram inspirieren lassen. Kann das sein? Ich kenne viele Cigar-Influencer in den USA, die so riesen Torch-Teile haben. Ja. Irgendjemand muss das wohl aufgegriffen haben und hat sich gedacht, das können wir besser. Das Schöne ist ja, das kann man ja auch abknicken. Man kann es so benutzen für Zigarrenrauch, man kann es auch abknicken, wenn man zum Beispiel Kerzen anzünden will. Und ich sag mal, das ist ein Multitool, ja, ob man jetzt sich zu Hause, sag ich mal, den Kamin, anzündet oder ob man sich die Zigarre anzündet oder ob man Kerzen damit Ist es Single-Jet oder? Ja, das ist auch halt ein normales Jetfeuerzeug. Aber mit einem Jet. Mit einem Jetstrahl, ja, ganz genau. Ja, drüben haben wir auch noch halt die Makie-Produkte. Das sind das sind eine Art von Lack, sag ich mal, der aufgetragen wird. Das muss man sich so vorstellen. Die Feuerzeuge, die werden in Faverges gefertigt, gehen dann nach Japan zu einem Künstler. Okay. Ja, und er hat eine ganz spezielle Technik, um halt diesen Lack aufzutragen. Ja, wir benutzen ja bei unseren Feuerzeugen mit Lack den normalen Urushi-Lack. Ja, und dieses Makie, das ist ja auch bei anderen Herstellern eine ganz besondere Technik, wie der Lack im Endeffekt auf die Feuerzeuge aufgetragen wird. Das sind die Feuerzeuge, die so eine leicht bombierte Lackoberfläche haben, die so ein bisschen tropfenförmig aussieht. Ne? Und das ist dann halt auch, das sind diese typischen japanischen Themen halt mit Schlange, Samurai die einfach so ganz toll rüberkommen, wo man halt die Schlange sieht, wo man wirklich die Schuppen sieht, dreidimensional und wo dann halt auch noch ein kleiner Edelstein mit drin verarbeitet ist. Wir hatten das mal, ich glaube vor 20, 25 Jahren bei einer Kollektion, die hieß Linie D und jetzt haben wir das wieder zurück und es ist eine tolle Kollektion auch. Cool, spannend. Ich meine, es ist ein Wahnsinn. Letztes Jahr waren so viele Neuigkeiten. Dieses Jahr scheint es noch mehr zu sein. Ja, sicher. Muss der Stand dann nächstes Jahr größer werden, aber gut, das ist nicht mehr dein Problem. Ja, dieses Jahr haben wir wirklich extrem viele Neuigkeiten. Wir haben ja auch hier diese Dust-Feuerzeuge. Das sind, ich sag mal, Dust-Goldpuder-Feuerzeuge. Und diese Feuerzeuge sind eigentlich, ich glaube, in den 2000er Jahren hatten wir Linie 2 und das war eine ganz tolle Kollektion. Es ist schwarzer Lack und da wird Goldpuder reingestreut in den Lack. Und das haben wir jetzt auch wieder entdeckt in verschiedenen Farben halt, in Schwarz, in Grün und in Blau und ganz
tolle Farben im Endeffekt. Und damals war das wirklich ein Bestseller. Und wir hoffen auch, dass es diesmal wieder ein Bestseller wird. Das Witzige ist, es ist gerade so ein bisschen ein Make-up-Trend. Also ich habe ja eine Tochter, eine relativ junge, und eine Ehefrau, die sich gern schminkt. Und die machen jetzt auch dieses Glitter-Ding. Dieses Glitzer, also ja. ihr habt wahrscheinlich da auch gleich eine Zielgruppe. Und den Nerv der Zeit getroffen. Und den Nerv Ja, der Zeit. der Nerv der Zeit, ja, ganz genau. Also das muss man wirklich sagen, das war wirklich in den 2000er Jahren war das wirklich ein Bestseller. Ja. Und das war ein tolles Produkt, weil man sieht im Endeffekt den Urushi-Lack und dann halt dieses Goldpuder und darüber kommt der Klarlack, dieses Glänzen Ja. von dem Lack. Das ist einfach toll. Und das ist auch, muss man sagen, ist ein Handschmeichler. Wenn man es in der Hand hat, ist ein ganz besonderes Gefühl, eine ganz besondere Wärme, die der Lack dann wiedergibt. Ja. Gut, ich habe es vorher schon gesehen, haben mir recht gut gefallen. Muss ich mal befühlen irgendwie. Ja. Das ist auf jeden Fall, ja. was ganz Besonderes im Endeffekt. Das ist ein Unterschied, wirklich, ob man einen Kunstlack hat oder ob man wirklich diesen Urushi-Lack hat. Die Wärme geht rüber und das ist schon ein tolles Produkt. Na, super spannend. Also ich kann mich jetzt nicht entscheiden. Ich würde den Superman nehmen, wenn ich mir ihn leisten könnte. Aber nein, ganz ehrlich, mein Thema sind die Opus X Feuerzeuge. Dann brauchst du den Kalito. Ja, definitiv. Nein, aber die finde ich cool und wäre meine Wahl. Definitiv. Aber wir haben noch was vergessen, ne? Ja. Wir haben ja noch hier Romeo und Giulietta dieses Ja, Jahr. richtig. Ja, wir haben ja immer Partnerschaften mit Kuba. Letztes Jahr hatten wir Trinidad und dieses Jahr haben wir halt hier Romeo und Giulietta. Ist auch eine tolle Kollektion. Besonders da in dieser Kollektion auch das neue Feuerzeug Linie 1 mit dabei ist. Okay. Und wir haben die klassischen Linie 1 Feuerzeuge, die sind angelehnt im Endeffekt an die klassischen Schreibgeräte, weil früher hatten wir die Linie 1 Feuerzeuge und Jackie Kennedy hat für sich ein Feuerzeug kreieren lassen mit dem J von Jackie drin. Ja. Und ist dann ein paar Jahre später hingekommen und hat Dupont gefragt, ob sie nicht auch ein Schreibgerät für sie produzieren könnten. Okay. Und das war dann 1972 und hat Dupont gesagt, ja, wir machen das. Und da im Endeffekt haben wir die ersten Schreibgeräte, klassische Schreibgeräte auf den Markt gebracht. Und da haben wir dann halt auch die ganze Produktion mit den Schreibgeräten angefangen. Und so ist es gekommen. Und jetzt haben wir praktisch eine Wiederauflage von diesem Linie 1 Feuerzeug. Die Geschichte würde heute nicht mehr funktionieren, weil keine Präsidentenfrau sich ein Feuerzeug machen lässt, Ja. weil die ja nicht gesehen werden will, dass sie raucht. Ja, leider. Das muss man wirklich sagen. Das ist ein bisschen schade, weil diese Ikonen der damaligen Zeit, die viel beeinflusst haben, okay, heute sind es Rapper, Ja. Influencer. Aber das früher, sagt man. ja, das muss man wirklich sagen, früher hatten wirklich Dupont war früher in der High Society bekannt, ja, ob das Marilyn Monroe gewesen ist oder Jackie Kennedy und wie viele Leute, Al Capone, ja, all diese Leute hatten Dupont-Produkte, ja, und das war must have, ja, und auch wo ich damals in den 90er Jahren angefangen habe, die Leute, sag ich mal, manche Musiker, Rockmusiker oder sowas, die haben gesagt, das erste, was ich mir von meinem ersten Gehalt geholt habe, das war ein Dupont und eine Rolex. Ja, aber es hat schon so einen Stellenwert, das stimmt auch. Ja. Ich meine, du hast halt eine Geschichte, du hast die Qualität, du hast die Verarbeitung, du hast den Preis und es ist halt viele Promis, wie du sagst, das verstehe ich, dass man sagt, Rolex hat nicht eine ähnliche Geschichte, aber auch eine lange History. Und das ist auch so eine Art Wertanlage und es ist ein Statussymbol. Ja, es ist ein Statussymbol. Und früher war es noch mehr Statussymbol. Und schade, dass, sage ich mal, der Trend so vom Rauchen im Endeffekt verbannt, weil ich sage einfach mal, die Zigarre darf man nicht vergleichen mit Vapes oder mit Zigaretten, sondern Zigarre ist Genuss und zu Genuss gehören unsere Accessoires, Eindeutig, damit ja. man halt wirklich damit sich die Zigarre anmachen kann, schneiden kann, aufbewahren Absolut, kann. Das gehört alles mit dazu und sollte hoffentlich nicht verbannt werden, sondern es ist wirklich wie Wein. Er ist ein Kulturgut und die Zigarre ist auch ein Kulturgut. Ja, absolut. Da kann ich nicht mehr ganz viel dazu sagen, sondern das ist eigentlich ein Schönes perfektes Schlusswort, Schlusswort. Ja. In dem Sinne ja. Also nächstes Jahr sehen wir uns dann als Gäste. Als Gäste, Hoffentlich. genau. Ich würde sagen, Vielen Dank. vielen Dank. War Gerne. immer Vielen Dank euch. mega tolles Gespräch, super Informationen.
Und ja, ich sage mal, viel Glück auf dem nächsten Lebensweg. Vielen Dank, danke, Und bis danke. bald. Dankeschön. Danke. No, yeah, it's amazing to have you here in Germany. Is it the first time you come to the fair, or do you come out more often? No. I've been stuck coming here to Germany now for like the last 4 or 5 years. Okay, so because we've been here last year first time, and this year. Well, normally I was always in the Hoya booth, Yeah. but I got tired of having to stand for 3 days. So we have this little booth, so I have a place to sit and smoke and drink. And What brought you into the cigars? What's the story behind? well, In a nutshell. in a nutshell, that's so I actually got into cigars in a really odd way. I was just an uber cigar consumer back in the late 80s and early 90s, and I never really had any interest of actually being in the cigar business. And so my first gig in the cigar business was working for a gentleman named Lou Rothman. Lou Rothman owned a company called JR Cigar in the United States. At that time, JR Cigar was the 800-pound gorilla. He did about 70% of all the sales in America. It Okay. was crazy. And That was back when? yeah, it was back in the late 80s, early 90s. So in 1999, he wanted me to write a book about cigars and tobacco. And I went to talk to him about this book. And we talked about the book for, I don't know, maybe 10 minutes at most. And then we just got in a big argument about hot dogs and best muscle cars and then baseball. And next thing I know, 2 hours later, he goes, "Why don't you come work for me?" I'm like, "Doing what?" And he goes, "I don't know." I'm like, well, he's like, "Yeah, you like to go to all these crappy third world countries and you know everybody and blah, blah, blah." And I was like, "Lou, I don't really have any interest in getting in the cigar business because well, the reality is most people don't make any money in the cigar business. It's a very, very tough business." So he just gave me a number that was so stupid I couldn't say no. And that's how I actually got in the cigar business. And then the company got bought out by Altadis. And I didn't want to stick around. And not that Altadis is a bad company, but I'm just not a corporate guy. Yeah. And so then I went on to become president and CEO of a little company called Drew Estate at the time. And then I was there for 8 years doing that. And they also got bought out by Swisher. And again, Swisher are really good people, but I had no interest in being an employee in that type of company. And then I started this little dog and pony thing. So the thing is, called Dunbarton Tobacco and Trust. you're waiting to get bought out by whom? No, I'm not so. Look, I'm old. Look, I've been bought out 3 times. Okay. So Yeah. I'm old enough, and even though I'm stupid, I'm not foolish enough to say I would never be bought out because Yeah. you don't know what's going to Yeah, happen. yeah, I get it. But I don't have any actual interest in being bought out because the problem with being bought out is, yeah, you get money, but ultimately it ends up making you an employee. And I'm a really, really sucky employee. I mean, I wouldn't hire me. So the idea of, having somebody that's going to be my boss, it just doesn't have any appeal Yeah. at face value for me. Yeah. So for me, this little Dunbarton Tobacco, we're a family company. We do $10 million in business in a year, and we do that with 9 people, Yeah. and I just make what I want to make. I sell what I want to sell. I do what I want to do. I don't do what I don't want to do. And so I like it better this way. But it's an amazing, story, and I think it's one of the few industries where you can do that. I mean, Yeah. and as long as you also enjoy smoking cigars and you produce cigars, you always have your, how do you say, your venom with you, What else am I going to do? Yeah, I have no actual marketable skills. yeah, So, but yeah. And plus two, I've smoked 10 cigars a day pretty much for well over 30 years. I really can't afford to buy cigars.
So this is a way I at least get them at a better price. Yeah. So And so where do you produce the cigars? Is it So- different tabacaleras or? yeah, we use two separate factories. Yeah. We use Hoyt in Nicaragua in Esteli for some of the products, and we use Nicaragua in America for other products. So the heavier, fuller body broadleaf stuff tends to come from the Noxa factory. The other items come from Hoya, so like Sobremesa, Sin Compromiso. Most of our Muestras come from there. Most of our Maduros, like the Mique Rita family, they're manufactured over at Nicaraguan American. And in both cases, we just have dedicated people in each of the factories. And in the case of Noxa, I even have my own people that are on my payroll, not on their payroll, that oversee production and whatnot. Okay, So, because- yeah, we're a little bit of a peculiar company in that way because I try to frequently visit, and we're very hands-on. And in most small companies, they're not. They don't have the capacity to do so, and they also don't even have the knowledge base necessary. But we sort our own tobaccos, we make all our own blends, we do all of our own packaging. So for us, our factory partners are really about more really executing the vision Yeah. and what they're supposed to do. So it's a very unique kind of situation compared to most companies that are of our scale. That leads me to a question: is like, if you want to do a new cigar, how does it work for you? Do you say, "Oh, there's something I want to, some kind of taste I want to Well- achieve," or So there's three ways that new cigars get made. The most popular way today, sadly, is that the marketing weenies say, "Oh, this is really popular and there's a market for this, so therefore we want you to make something so that we can put this in this marketing hole." Yeah. That is the way that most new cigars get developed today. The second way that cigars get developed is you have a particular tobacco that you're interested in using, so therefore you're going to kind of create some sort of brand or blend around those cigars. And then the third way that cigars get made is there's a particular flavor profile or genre that you want to do. I never do the first way. So for me, it's always one of the two second ways is kind of where it goes. So for me, it's like, Sobremesa Brulee is, I don't really have anything that's a good mild cigar. I really should work on a nice mild Connecticut shade cigar. Hence, this is what we're going to do. Where other things like Sin Compromiso, I had a very particular wrapper that I get farmed exclusively for us, and I wanted to make use of that capa, so therefore I developed a blend around that. And oftentimes for me, the cigar comes first and then the branding comes second. Because Okay. for me, I like the branding. I like to make the cigar and then make the branding fit the product rather than come up with the brand idea first and then try to make the product fit the brand. So I tend to always, for me, it's always product first, then branding is second. And then the marketing is kind of, we're not a really, I mean, I know that a lot of people think we're like a great marketing company, but we really aren't actually. We really are just we're very straightforward in what we do. We try to describe the product in a way that, look, what am I going to say? The cigars are the best ever. Well, that's what everybody says, of course. So what you try to do is you try to provide accurate descriptions so that potentially the smoker who would be interested in it can identify it as something that's worth their time to try. Yeah. So we try very hard. So like, depending on what you smoke, I have some products that you might absolutely love, but I'll have other products that you'll go, nah, that's not for me. And that's really the reaction that I would expect, because cigars Yeah. are very personal, right? Oh, absolutely. In that I way. mean- And what you like in a flavor or a taste or a strength level or whatnot, even the size of a Tola, For me, it was very much, the look of the cigar that attracted me 1st. Mm-hmm. I saw it. I thought, wow, they look different, because the ring is not so, how to say, playful. It's more straightforward. Yeah. That's what I really like. And then I I'm tried very, I'm it. very simplistic in my branding style. Yeah. I mean, but that just, again, it's a reflection of, look, I got into cigars when pretty much everything was a derivative of the Cuban branding style. And that's when I got into cigars. So for me, aesthetically,
that's kind of where I lean, is towards that more understated, simpler. I mean, I like things to be really well executed. Yeah. Like we do a lot of things that, other people don't do, that are really small, minor details. And I don't know if the consumer notices them, but I notice them. And, but I always try to go a little cleaner, a little lighter on the packaging. I mean, I want the packaging to be nice, but ultimately in the end, the cigar itself matters far more than the packaging. So what you want the packaging to be reflective of the grade of the product, but you don't want the branding and the packaging to be the reason it might be the reason why the person first chooses the cigar because it caught their eye, but it's not going to be the reason they continue to smoke the cigar. Yeah, absolutely. They're going to smoke the cigar because the cigar is worthy. Yeah. Right. So I try to make the branding in a way that it doesn't end up being polarizing, but it also ends up being reflective, and it also kind of exudes the quality that I think the product is in the box. But yeah, I'm always been a product first, branding second, marketing last kind of perspective on things. That's a cool story. Really interesting. So this is the newest stuff you got, or is there kind of new lines? We have cigars? way more new stuff. Look, one of the dilemmas that you have is because of how difficult the international laws are, it makes it very hard for you to introduce new products and to do a wide variety for the international market. Where in the United States, I do all sorts of crazy, interesting things all the time because we have so much more flexibility in the U.S. market. So like that box you just pointed to, that's the overseas. So one of the things that I do in the U.S. is I make a lot of small batch exclusives for some of our best accounts that are wildly popular in the United States. That type of thing is not feasible to do for the international market. I get it. Yeah. So basically, we created this brand called Overseas, where you can register overseas. And now, as the years go by, I can have an Overseas 1, an Overseas 2, an Overseas 3. And it makes it a way where I can introduce something that's new and fresh. But even making that part of it smoother, just the way the whole international market moves, the whole international market's slow. Everything outside the United States is slow. I don't get it. I mean, so like Overseas #1, we introduced it at Dortmund last year. Our customers are now just receiving #1. Okay. I've already made blend #2 and blend #3. Yeah. They're done. They're ready to go. Yeah. But everything operates at a snail's pace. Maybe it's better you guys get more vacation, maybe your lives. I don't know what it is, but it all just feels like it's all in slow mo to me. Sometimes you're probably right. I mean, it's probably also, the distance and all the difficulties you have in importing. It's very hard because every country has its own rules. I mean, you have countries where you have to apply and you have to pay a fee and you have to wait a whole year before you're allowed to even ship it to them. I mean, I live in a country where you're not allowed to smoke anywhere. Right, and that's another dilemma. Very limited places to smoke, and you also have the egregious cost factor because all of these governments they suck up so much in taxes and regulatory fees that you take I have a cigar that the United States sells for $19. That same cigar in other countries literally comes close to $100 US. Yeah. It's the exact same product. There's no difference at all. Yeah. The difference is the fact that this is what it takes to sell it into this market because of all the requirements and the fees and whatnot. And and the thing is, I don't make any of that money, right? Yeah. And even actually, your retailers and distributors don't make as much margin as the people in the United States. Yeah, it's really your governments that make all of the money. It's really quite crazy how it works. At the end, I mean, we're happy that the cigars arrive here and that we can smoke some of these. That makes the market so much more interesting. And I'd say the reality is though, the hardcore international guys, most of them don't even buy within their own markets. Yeah. They actually buy the cigars from the United States, and just the same way as me in the early '90s, whenever I wanted to buy Habanos, I would contact one of my friends that owns a Habanos distribution or a retailer overseas, and he would ship me 1 or 2 boxes, and that's how I would smoke my Habanos. It's so weird today. These same consumers, they're buying cigars from retailers in the United States, and they're getting 1 or 2 boxes illegally shipped to them, and
they take their chances with their own local customs because The cigars find their way to the customers, even though it's super hard to get some of the stuff here. course. But nevertheless, let's get real. I mean, we live in a world where heroin is illegal, but you can get heroin anywhere. In the United States, you get heroin if you're in a federal penitentiary cell. Yeah. Right? You're locked away for life. Right? And you can still get heroin. So But if you no can't cigars. control the flow of heroin in a prison, how are they going to control the flow of handmade cigars to private citizens in all these first world countries? Yeah, absolutely. There's no way to do it. It's just governments being governments to no benefit to their people. Right. No. That's my little political rant. all good. Let me say this. Thanks. Every government sucks, including my own. It just does. It's just, Yeah, if you it's say what they this. do. Governments suck. Okay, that's a perfect closing words. Thanks a lot. It was super interesting. Thank you. Thank you. Absolutely. Thanks. Bye. Okay, so we are here with a true industry legend, I would say, Rocky Patel himself. Thanks for sharing a few, I would say, moments with us. But first of all, I mean, your story is, I would say, a very different story to get into cigars. I mean, you've been a lawyer. Why are you making cigars? Well, thank you for having me, first of all. I appreciate that. And to our audience there, my name's Rocky Patel. And yes, my story is quite different than most other cigar makers who had a family business or heritage from their father and grandparents. I certainly didn't have family in the business. I started a company myself in 1995. I used to be a lawyer in Los Angeles, and I was representing a number of celebrities, famous celebrities. Oh, really? And we were always on the movie sets waiting for lighting, sound, makeup, and people like Schwarzenegger and Mel Gibson and Harrison Ford and people like that. And, there was a private cigar lounge opened in Beverly Hills called the Grand Havana Room. And when you're on the movie set waiting for lighting, sound, makeup, you wait 2-3 hours. They were smoking cigars, so I started smoking cigars. Okay. And then we all joined the Grand Havana Room, which was this private cigar lounge. And we would go there after work, smoke cigars, a lot of celebrities, actors, writers, directors. And after 4 or 5 years there, somebody approached me to invest in a startup company called Indian Tobacco. It was based on Indian Motorcycle, and I was an investor. And pretty soon I kept writing checks, not getting anything back. So I took over the company, and everyone said, "You'll never make it. This is a business that's handed down from generation to generation. You have to be of Cuban descent." And I was, of course, born in India and grew up in the United States. And I went to Nicaragua, Honduras, Dominican, started learning about tobacco and the curing, the fermentation, creating blends, seeing what people were doing right, what people were doing wrong. And I picked up the strictest quality control standards. And in 2003, we got vertically integrated, where we had our own factories and our own farms. And that's when I put my name on the cigar. Wow. And we introduced the Rocky Patel Vintage 1990 and the 1992. So that was the first launch. So you kind of with my name. changed just the name of the Indian company to Rocky Patel. Yes, once I had complete control of our production, and Yeah. I knew that there was the greatest quality and we had the strictest quality control standards, that's when we changed it to Rocky Patel. So how long did it take you to understand the business? Is A good 10 years? 5, 6 years, and of course, in the early 2000s, we were learning, and now I think in the last several years, starting in 2016, 17 on, I mean, we have now a factory in Nicaragua and Esteli. We have another factory in El Paraíso in Honduras, and we've gone from 3 employees to more or less about 2,500 people. Jesus and Christ. so when we started originally, we were making couple 100,000 cigars, then 1 million cigars, and 2 million cigars, and 5 million. And I think last year we made about 28 million cigars. So, we have some very popular brands now. I mean, you have the Rocky Patel 60 behind me, which was the #1 cigar in Cigar Aficionado.
The Age Limited Rare was the number 2 cigar. The Sangre Maduro was the number 3 cigar. So the Grand Reserve was the number 1 cigar in Cigar Journal. So we've been getting great awards, and I think the brand has been elevated. We have a very diverse portfolio of cigars. So we make cigars that are very mild and creamy, like the Vintage 99 or the White Label. We have some medium-bodied cigars like the Vintage 1990, the 92, and of course, more richer and fuller cigars like the 60, the ALR, and then the new releases for the show. Yeah. We have the Emerald, the Habano wrapper from Ecuador, tobacco from our farms in Esteli, Jalapa and Condega, great medium-bodied cigar, lots of complexity, notes of caramel, coffee, espresso, but well-balanced. We have the Gold Label, which is fairly new. And now we're introducing the half Coronas in the Vintage 1990, the 99, and also the Grand Reserve series. So yeah, I think if you've never smoked a Rocky Patel cigar, one thing I guarantee you it delivers is consistency and great quality and a lot of flavor. Oh, this is super important, I would say, because if you have cigars that don't, draw or anything, you just quit smoking these cigars. Absolutely. And you grab another one. Well, every single cigar that we make goes through a draw test machine. Before the wrapper is put on the cigar, there's a machine that pulls and measures the amount of air flowing through it. If it's too loose or too tight, we don't put the wrapper on it. That's why we're meticulous. We have 300 different hands that touch the tobacco, and every step of the way, the curing the tobacco, the fermentation, we ferment the tobacco for 4 years. Then we put the tobacco away for 6 years, 7 years in the case of our vintage cigars, 10, 11 years. So at any one time, we have $35 to $40 million of tobacco that's just fermented and aging. So if you don't have good raw materials, you can't make good quality cigars. So would you say this is the secret sauce behind the success? Well, yes, I think the hard work, the dedication to quality, consistency, and then being on the road and building relationships with the customers. And of course, we work so hard to make great quality cigars. We want to introduce them in a beautiful luxury lifestyle packaging. So I think the packaging screams and speaks for itself, invites you to smoke the cigar, and when you do, you realize that you're getting a great, consistent, good quality cigar. Absolutely. Because you mentioned the half Coronas. Maybe I'm wrong, but is there a trend towards smaller format cigars? Well, I think there's people enjoy them only because of the time, right? Mm-hmm. So if you have a half Corona, you can spend 15 minutes and smoke it. And if you want a half hour, 30 minutes, maybe a Robusto. If you have an hour, maybe a Toro. So I think it's a combination of having the price and the combination of also time that allows for shorter smokes. Is there kind of favorite cigar in your portfolio, or do you say it's like all my children, I love them? Well, I mean, my palate changes over time. So over time, the portfolio changes. So right now I'm smoking a lot of the 60, a lot of the Age Limited Rare. I'm smoking a lot of the Gold Label and the Emerald. Every time we come out with a new product, those are the ones I'm smoking. Yeah. But then yesterday night I got an Edge and I go, wow, I haven't smoked this in a while. It tastes so good. And that was released 15 years ago. My assumption was more or less you get bored of the cigars you do, so you do another one, you do another one. Yeah. And I love blending. I blend all the cigars myself. Yeah. We don't have master blenders or anything at the factory. Every cigar I blended myself. And you asked me earlier in private, you have a big portfolio. The reason is I love to blend tobaccos, and we have tobaccos from all over the world. From Ecuador, from Brazil, from Mexico, from Honduras, from Nicaragua, from Dominican, from Pennsylvania, from Connecticut, on and on and on. So when you have these ingredients like a good chef, if you can make so many diverse tastes and profiles. And I'll make 120 blends, and from that I'll choose 3, and then I'll play with it and then choose 1. And when it's good, you just go, wow, you have to bring it to the market. So we spend a lot of time doing that. It's all about passion. Yeah, absolutely. You passion seem and love super and hard passionate. work. Absolutely. But very good point about blending. How long does it take you to, let's say, create a cigar? Is there a typical, time frame? Yeah, or is it usually it takes me a year and a half. So I'll make like over 100 blends. We'll smoke them, out of which 2 or 3 will stand out. Then those 2 and 3, I'll change the binder. I might change the priming on the filler. Sometimes they get worse, sometimes they get better. But when you smoke it new, it's different. Then you let it rest 3-4 months. Then the cigar changes again. So you keep playing and tinkering with it till you go, wow, this is perfect. You can't get better. And then you age it, make it. So I would say it's a year and a half process that it takes for each blend. One thing, our channel, it's BT, it's called Better Together. Yes. So we usually are pairing cigars with
drinks or even food. Is there anything that you like to pair a cigar? Or? So I love to pair it with a good red wine, or I'm a big Scotch guy with Scotch. The only thing I caution people, don't have a beverage that has an alcohol content that is too high, because then it overwhelms your palate. You want to have something that is balanced, that you can smoke with. Even tea or coffee is great. A lot of people like rum. So it's personal preference, whatever you like to. Just make sure that whatever you're pairing with does not overbear your palate and overpower the palate. So, I mean, what I see is you already have a couple of planes in mind that come out next year. Yes, we're working on the 30th anniversary. Okay. It's 30 years in business has gone by really fast. I used to be one of the young guys in the business. Now, when you get a Hall of Fame award, you know you're old. Yeah? That's why I said it's one of the legends of the industry. So, and then already. we're working on a release for the trade show in New Orleans next year called Sapphire, which is going to be beautiful. So, yes, it's always striving. The market is always looking for cool new things. And so we're the ones helping provide cool new things. So you don't get bored of smoking the same stuff, and you can keep trying, and it attracts new people and keeps the market interesting and the consumers interested in the product. Yeah. Awesome, amazing. I would say we have to taste and try a couple of your cigars. Absolutely. But it was amazing. Thanks a lot for this. I would say a lot of insights. Great interview. Have you ever thought about running a TV show or something? Because you're really good at it. Well, thank you. I appreciate it. And I want to thank you all for helping promote this beautiful cottage industry, artisan industry that we call Premium Cigars. So thank you for everything you do and the knowledge you give to your consumers and to promote cigars. So it was a pleasure having you, and we'll enjoy a cigar together. And please try the Rocky Patel cigars. I promise you they deliver, and you will enjoy them, because there's a lot of love and passion and great quality and consistency into making one. So enjoy. Thank you. I'm sure they will. Thank you. So this is not Enrique Iglesias. Not Enrique Iglesias, though. Enrique Seijas. Huh? I don't have a mole leader too here. Yeah. No, but this is Enrique from Matilde Cigars. And it's a pleasure having you here. Oh, we're recording. Yeah, Oh, of course, we're always recording. I mean, this is, you just told me you've a professional background in filming. So I know A-roll, I know B-roll and this stuff, so yeah. Yeah. No. But no jokes. How did you get into the cigar business? I mean, is it the traditional way or? Well, I would say kind of a traditional way. I'm second generation. Me and my brother Ricardo are second generation, and we started in the industry. Our family starts in the industry in 1974. Okay. My dad just graduated as an industrial engineer from the university, and for sheer coincidence, he got hired of this company in La Romana. And basically, his first job as industrial engineer was running the stripping and mulling department. And they used to bring all the tobaccos from Connecticut, from Pennsylvania. Okay. And he used to do that. About 3 years later, he got moved to the Canary Islands. And in the Canary Islands, he was working with Tabacalera Insular. That's where he actually started the manufacturing career and all that, right? Moved back 3 years later, and that job, that coincidence, was my dad's life passion and only job. Okay. So my dad started in one company in 1974 and ended up leaving the company at the end of 2011. Okay. So one job, one passion, and it was literally sheer coincidence. My grandfather's a dentist. He was a politician and a dentist. That had nothing to do with it. But my father found something that was very beautiful for him. He found the passion in tobacco. He found the passion in the process. As an industrial engineer, you always want to break everything down and try to make the best cigar, best consistency, no? And at the same time, he found a passion about helping people. He became the largest employer in our hometown. He was able to help a lot of people. And that's how we came into the industry. Yeah. I was born into the industry to a point where, I remember rollerblading. As my dad was working on Saturdays, I used to rollerblade in the cigar factory. It was a huge factory, about 50,000 square feet. Yeah. So rollerblading, playing along, singing all kinds of stupid stuff when we were kids. So that's how I get into the cigar industry. So a lot of people say, I wanted to be a cigar maker since I was 5 years old. For my case, I wasn't. Yeah. I could say that, it'd be cool. Yeah. But in my case, I enjoyed cigars. I smoked cigars. Everything As a was kid? not as a kid. as an older teenager, let's say, right? I think my first cigar was about like 16, 15. But what really drew me into the industry was my dad. The way he worked with people, the way he worked with the processes. It was more of, I want to work with my dad and learn from him.
than more of the cigars. Obviously, I love it, and I kept on going. And it grew into me, right? Yeah. But that's how we started. I actually started working with him at the cigar factory where he was working at the time, it was Imperial Cigars at the end. And in 2011 and 2012, he retires, and we start Matilde. Okay. So Matilde for us, it's funny because I made fun of him because we went from the largest manufacturing operation in the Dominican Republic and the world, managing about 5,000 employees and making millions of cigars, Yeah. to going to the smallest manufacturing operation in the world. We had like 20 people making a couple 100,000 cigars. Okay. So it was a different way of my dad blending. It was a different way of sourcing tobacco. It was a different way of everything. But it means you're producing the cigars. You're also the producer. You're not just buying tobacco and let it produce somewhere else. We started as a producer, Okay. and a year later, we did a switch. Okay. So there's a thing, and my dad always loved it and always talked about it. The most important part of a cigar is consistency, right? Yeah. And where do you get consistency? In the process and in the raw tobacco. It doesn't matter how many processors my dad knew. You still buying tobacco that wasn't aged. So in order to be able to scale quicker and be able to do blends quicker, we did a pivot and we started working with Tabacalera La Palma, Hochi Blanco, in the Dominican Republic. Okay, I get it. Yeah. He's one of the largest tobacco growers in the Dominican Republic, because that assured that we could have that source, that tobacco, year after year to keep it consistent. I get it. Okay. One of the phrases that I like to use that my dad always told me is that if you make a cigar that tastes like shit, make sure it tastes like shit every single year, because that's what your customers are looking for. You got to keep it consistent, right? Yeah. So we did that switch. So now we work all our core lines. We work with Tabacalera La Palma, and then we work with another friend, Osos Fernandez from Tabacalera La Isla, and we do a lot of our limited stuff and our smaller batch productions that we will see. We'll talk about it a little bit later on. So, good point. What's new in your portfolio right now? We have a couple of new things. In Yeah. Germany, actually, we have Yeah. a new old. Okay. Germany, we just relaunched the Matilde Renacer. Renacer, when we started the brand, we wanted to make it a brand that was accessible, I would Yeah. say. And what we'll talk about later on. Renacer is rebirth. And you'll notice that all of our cigar lines have a descriptor, and it's a descriptor of the cigar. Okay. So for Renacer, Matilde is actually an old brand. It was a brand that was founded in 1876. Okay. It died about 1917, so it wasn't an ongoing brand. So And we revived it. revived it. Revived it. Renacer, rebirth. Yeah. But it has two meanings. It's a rebirth of this brand, and it was our way to pay homage to the Dominican Republic. We are Dominican. We make cigars in the Dominican Republic, and about 80% of the tobacco that we use is Dominican. So let's revive this brand that's Dominican to pay homage to the country. Yeah. But it's also a rebirth of our family. As I said, we came from making millions of cigars and managing with thousands of employees to just being a small mom and pop shop, Yeah. boutique family business. So it's rebirth for my dad in a different way of sourcing, blending, manufacturing, and a rebirth of the brand Matilde. So it has that two meanings. It was very cool that the first year we were in Cigar Aficionado's top 25, 93 rated. Just beautiful, beautiful honor to start a thing like that. It's a good point. So the Cigar Journal and all of these media, is it important, the ratings? Is it still, or did it change? No? Ratings are always important. Yeah. I tend to focus on sales. I like sales, but it's always good Valid to have, point. 98 rated. It's like, Yeah. you've never smoked a cigar before, don't know the brand, and you say, oh, it's 94 rated. Oh, I'll try it. True. I'll smoke it out, right? Absolutely. And the range that you present here, is it your total range, or do you have more, let's say, in the US or somewhere else? Or is it that what you're selling in Germany, is it the same as you're selling in America? It is the same. Is- It is the same. One of the things that we did when we started Matilde, we wanted to make Matilde accessible at different points. And Yeah. one of our goals is that whatever we produce for a market, if it's not a market exclusive, we want to make sure our export partners, distribution partners can also have it. Cigars are meant to be enjoyed, or meant to be shared. So we try to put as much as possible in the market. Yeah. I mean, we make them with love, and we want everybody to enjoy themselves. That's so amazing, huh? Everybody, I mean, it's really in the industry, it's one of the few industries where I think people care about other people. Yeah, People are important. yeah. They're not treated like, I don't know, just workers. And families like yours and some others, they really care about the place they are. I mean, as you said, you're supporting basically the town or the 100%. area. Yeah. If you think about it, I might have the tobacco, we might create the blend, but the heart of our industry, I've always said there's two hearts in the industry, right?
In the manufacturing plant, it's a buncher and a roller. Why? Because we create the blend, we have the tobacco, but who finishes the cigar? Who actually creates? Who's the artist Yeah. that does this? It's Yeah, a buncher and a roller. Yeah. So those are the actual artists, right? Yeah. We're just here to have a pretty face and sell cigars, right? There I was creating the cigar. Yeah. So there's family, and then we have the retailers. Yeah. I can have a great distributor. I can have a great brand. If we don't have that retailer pushing the cigar, introducing people to cigars, it's one of the cool things, or one of the interesting things about our industry talking about ratings. Usually highly rated cigars are stronger cigars. So when you have people that are beginning, right? Where do you go? You go to White Spectator, you say, oh, 94 rated. It's still 14% alcohol. Yeah. Not the same with cigars. You get a 94% rated cigar, which is a medium plus body, full flavored cigar with somebody that's never smoked a cigar before. It really blows you away. It's gonna kill his experience. Yeah. And it's happened to me. I have a 6.5-year-old, and when I started hanging out with parents, Yeah. I was like, so what do you do? I'm a restaurateur. I have this, I have that. And he was like, oh, I make cigars. And like, so I have like, my question is, do you smoke cigars? And everybody was like, well, I tried it, but I didn't enjoy it. And my answer was, oh, wait, did you not enjoy the experience? Or did you not enjoy how you felt? True. And all of them were like, it was how I felt after. It was like, okay, wait. So you do like smoking cigars, you just smoked the wrong cigar. Yeah. So we had a small gathering of Cigar 101, Matilde Serena, which is our mild to medium cigar, creamy, clean smoke. I was like, okay, you go through the 101, you cut it like this, you light up 45 degrees, you do everything. And out of those 5 guys, 3 of them smoke constantly with me now. Yeah. And it's so important. And that's where retailers come in. Yeah. Because we're not there all the time. Yeah. Retailers say, no, you don't want to try this. It's a great cigar, but here, this is for your palate. And that's a cool thing. And that's why I say there's 2 hearts in our industry. It's the manufacturer, not the manufacturer, the cigar roller and buncher, and the retailers, because they're the one putting the cigars and introducing more people to cigars. Yeah, I mean, I think it's basically what we do. I mean, we're testing cigars, we're reviewing cigars, and we usually pair it with a drink. Yeah. But we're not only, taking the top high-end cigars, which are full-bodied, because we know the people are watching. They're usually not the experts, and if you have a very nice combination, which can be a mild cigar, then it's more than worth than showing it, because if this drives people Why not? Of course. into cigar, Just keep on building that industry. Keep on bringing people into smoking cigars. But it's one of the questions since our channel is called Better Together. We do pairings. Is there anything you like to pair with cigars, except for people? I like smoking cigars with people for sure. I'm a huge coffee fan, so my morning cigar is always a cup of coffee. Yeah. I would say sparkling water is not a pairing. It's a It like cleans the Jason, it plate. cleans the palate. Yeah. And for me, rum or whiskey, anything that's barrel aged always goes well with cigar. And in the past couple of years, I would say mezcal. I like it because of the smokiness. You got Okay. that sweet smokiness of the mezcal, and I think Yeah. it goes well with a few cigars. But general We thought haven't tasted that yet, so would be barrel aged. Anything that's barrel aged, rum, whiskeys always go well with cigars. if you talk about mezcal, which one would you pair? What would you think it's a? The Oscura. For Yeah. me, the Oscura with the mezcal is a great taco. So yeah, the Oscura has nice pepper. It's one of our stronger offerings. A little bit bolder. So you get that smokiness from the mezcal, get that with the pepper and the natural sweetness from that San Andrean wrapper. It's just a beautiful, beautiful cigar. So this is one of the pairings we have to do. Yeah, of course. For sure, you can watch the video then. One thing I forgot. I think you got another new. Yes, lineup. I was about to say, no, but we got 2 little things, and these are our core. Yeah. These are our bread and butter, right? And then the 2 cigars that we have here, and actually here in Germany, are very close to our heart, very dear to our heart. We have the Special Edition 2024, which started as a personal project. And what I wanted to do with this cigar was creating a cigar that used 2 components. It was Ecuadorian Sumatran wrapper and Peruvian pelo de oro. Why? My dad had a cigar called Ceja Signature Cigar, and that Ceja Signature Cigar had those 2 components. And there were components that we never used in our core lines. Okay. So initially the project started as a personal project. You travel a lot and want to have that personal cigar like my dad had. And little by little I fell more in love with it and more in love with it and more in love with it. I mean, fuck it. I'm just going to put it out in the market. It's meant to be shared, right? It's meant to be enjoyed. So that's how the Special Edition came out. And it's
has no rhyme or reason. It has no timetable when it comes out, but it came out for the reasoning of that special tobaccos that we're using. Okay. We first came out with it in PCA. Fortunately and unfortunately, we sold out of all our production that year in PCA. Okay. But as I said, I always want all our markets to carry what we have. So I literally took my last box, which is my personal box. I came into last year's Intertobac, and I sat down with all my export partners. Like, we have this. I explained the project. I don't have a lot of cigars for you to try. There's 24 cigars here. Try a cigar, try a cigar. And we ended up creating a production for our export market. Okay. So even though it's special edition 2024, it's already been produced, aged almost a year, and now it's here in Germany, right? We've been selling it last year in the United States. So that's one. Then the other one is a cigar product that's taking more time in my life. It took me about 4 years to develop. And it's because it's a product that's very, very dear to my heart. As I said, we are in the cigar industry because of my father. And my father was a very simple guy. He needed nothing. He was fulfilled, as I said. Only one job, beautiful family, not a materialistic guy. And so what do you gift a man that I would say has it all? Right? I mean, has it all. And you say, you know what? I'm going to give him a cigar. Okay. So we start with a Para Jose Cejas. And my idea, my dad was diagnosed with Parkinson's years ago. And when we started this project, he was already like in a downward stage. And I say, no, I'm going to make a cigar to give him as a present. It's an homage in life. Yeah. People pay homage to their loved ones after they're gone. I was like, no, I want to have a present, homage in life. Yeah. Had the branding ready, had everything ready, but I couldn't get that blend that you smoked it was like love at first sight. Oh, that's Para Jose Cejas. Okay. So we kept on going and going and going and going, and finally we hit the blend. We launched the cigar. My dad passed away before, unfortunately. He was able to see the packaging and everything, but that was the cigar, the present for my dad from my family. I spearheaded the project, but we have a family who were very tight-knit family. So branding, text, everything came in it. If you look at the box, when you see it, there's a wax paper. My dad was an industrial engineer. He was very attention to detail. And he had little notebooks everywhere. Everywhere. He used to write notes and notes and notes. So let's make it as personal as possible. It's got my dad's signature, it's got my signature. And then the wax paper that covers the tobacco are his diaries of his notes. Oh, it's super cool. To make it as personal as possible. Because it was a very personal project. So with this cigar, I wanted to expose my dad's three passions, three loves. Tobacco. It was his first job. It was the only thing that he did in his life, and he fell in love with it. I mean, he lived it, right? So it's a cigar. It's 100% Dominican binder, filler, and has a Habano Ecuadorian wrapper. Medium plus in strength, very creamy. It's gonna make your mouth water. It's got that muskiness towards a beautiful aroma. Exactly. That's what I was looking for. I was smoking that cigar. Like, I'm like, yeah, this is it, right? My dad was a guy that, when he was smoking, he would saliva. He's like, oh, you should try this shit. And he got the cigar up. I'm like, dude, I love you, but no, give me another cigar, right? So I was looking for that, no? Tobacco. Then family. It's the only cigar that we have that bears our last name. So, Para Jose Cejas en honor a mi padre, it literally translates to for Jose Cejas in honor of my dad, right? So it's the only cigar that bears our last name. It's like his legacy. So, papi, mira, before you go, we have your name in our cigar in our company. Not another company, our company. So that was legacy. That was us, right? And I think those were my dad's two passions, two loves. It was working with tobacco. Well, besides playing golf, the guy was an avid golf player, right? And his family. But I think that the thing that the calling that my dad had, and why he loved where he worked, and why he was able to do so many things, he would like to help people. So he was the type of guy that if he could help, he would, no strings attached. He loaned money, help any way he could. Like any way he could. And there were times I asked him, why are you doing this? Because he loaned money to people that got loans denied by banks, by close friends. And I'm like, he was like, because I can. I have the opportunity to help somebody that it's not costing me much. And that's why I say that's his calling, that's his passion. So my dad, as I said initially, was afflicted by Parkinson's years ago.
And I say the only way you can actually gift or honor a man like that is actually gifting and donating. Yeah. So for every box that we sold from the Para Jose Seijas, we donated $10 to the Parkinson Foundation in the Dominican Republic. Das ist super, ja. So what became a one-time present, which was supposed to be a present for my dad, for him to see, because he passed away before I was able to give the present, we switched it. And I said, you know what? This is going to be his legacy. Yeah. So every year we're going to come out with a Para Jose Seijas to be able to keep on raising funds. Every year to be able to raise funds to give to the Parkinson's Foundation. Because I think as long as we're in this business, Viejo, we have to find a way to keep him going, and keeping going is actually, Viejo, giving back as much as we can in our industry. Amazing. I mean, I would say this is a perfect, how to say, finish of a story. Thank you. Thanks a lot for that amazing insights. Well, thank you for the interview. I'm honored. I really love meeting people like you, because everyone in this industry has a different story, and usually the stories are exciting, but this one was even touching, and I really like. Thank you very much. Well, thank you. Absolutely. Thank you. Thanks It's a for your pleasure. time. Huh? Oh, thank you. Huh? Thank you. Alex. Thank you. Thank you. Huh? It's a pleasure. So, wir sind heute da mit dem Mike von Stauffenberg Zigarren, der wirklich super spannende Zigarren am Start hat. Und ja, ich meine, da stellt sich ja gleich mal die Frage, wieso Stauffenberg Zigarren? Ja, Stauffenberg-Zigarre ist entstanden durch die Liebe zur Geschichte. Ich habe in meinem Leben sehr viele Geschichtsbücher gelesen, natürlich vor allen Dingen über den Zweiten Weltkrieg, über die ganzen Geschehnisse, die dort passiert sind, über die Entwicklungen, über die positiven und negativen Entwicklungen. Und Stauffenberg war natürlich ein Symbol für den Widerstand im Zweiten Weltkrieg, eben gegen den Antisemitismus und gegen die Gräueltaten, die wir alle dort letztendlich, über die wir alle lesen können. Und meine Idee war halt, eine Premium-Zigarrenmarke, eine Zigarrenmarke mit einer hohen Qualität aufzusetzen, die eben als Symbol steht gegen diese Entwicklungen, die damals gelaufen sind. Also das Hashtag Never Again sollte nicht wieder passieren, und dass das nicht in Vergessenheit gerät. Aber wäre es auch ein Symbol gegen die Massenware? Ja, würde ich sagen schon. Also wenn man so ein Brand positioniert, dann muss man das mit hoher Qualität tun. Und das versuche ich auch, und ich hoffe, das gelingt auch. Du hast ja da jetzt 4 oder 3 Zigarren am Markt. Ich habe schon gehört, die 4. gibt es noch gar nicht. Genau, also was man hier sehen kann, wenn man es sehen kann mit der Kamera, es gibt im Moment 2 Editionen, die schon am Markt sind. Die Edition 1, die haben wir seit Mai im deutschen Markt. Geht es auch nach Österreich und auch in die Schweiz, mit kleinen Stückzahlen leider. Die Edition 2 die Robusto gibt es seit ungefähr 2,5 Wochen im deutschen Markt, geht aber auch Österreich und Schweiz. Die Toro wird im Ende Oktober, Anfang November kommen. Die ist fertiggestellt und wird dann sozusagen auch marktfähig werden im November. Die Und- Toro ist aber ein bisschen anders vom Blend. Ja, genau. Es ist eine andere Blend. Die Edition 1 und 2, hätte ich vergessen zu sagen, ist der gleiche Blend, andere Vitola, deswegen auch ein bisschen anderer Geschmack. Die Edition 3 wird ein neuer Blend sein mit einem Corojo Wrapper, sehr schokoladig, sehr viel Kaffee. Das jetzt viele Fans haben, glaube ich, oder? Genau. Zum Pairing ideal. Ja. Zum Pairing kommen wir noch ganz kurz. Ja, genau. Also die Edition 3 gepaart mit einer guten Schokolade und Rum sollte man mal getestet haben. Und jetzt, wenn du sagst, die Zigarren, die und die kommen am Markt, wie kommt man sozusagen zu einer Zigarre, sagen wir die Blend Nummer 1? Wie funktioniert das? Ja, ich habe natürlich erstmal die Manufaktur gesucht und mir einen Masterblender gesucht. Ja. Es hat eine Zeit lang gedauert. Ja. War einige Wochen in Honduras, habe da auch getestet, die verschiedenen Blends. Und wir haben uns dann sozusagen auf diesen Blend Nummer 1, der auch in der 2 verarbeitet wird, festgelegt. Ist eine mittelstarke Zigarre, würde ich sagen. Also nichts, was man nach dem Frühstück rauchen kann. Ja. Aber und man muss sich für diese Zigarre ein bisschen Zeit nehmen, weil sie doch schon vom Geschmacksprofil relativ anspruchsvoll oder auch komplex sind, Okay. wie viele hier auf der Messe sagen. Brennt es dann auch langsamer ab oder würdest du sagen? Also die Edition 1 muss man sich schon 70 Minuten Zeit nehmen. Die Robusto ein bisschen kürzer, 50 bis 1 Stunde. Und die Toro, das ist natürlich dann ein bisschen längerer Genuss, noch bis zu 1,5 Stunden. Wahnsinn. Aber die Zeit sollte man sich für eine gute Zigarre auch nehmen. Ja, definitiv. Dafür sind sie da. Ja. Ja, genau. Und was man da in der Ecke sieht, ist ein Prototyp Edition White, wie ich sie im Moment nenne. Dazu gibt es noch keine Informationen, aber Kenner werden sehen, das ist ein dunkles Deckblatt. Das heißt, das wird ein bisschen süßlicher und in die... Da kann man auf jeden Fall gespannt sein. Genau. Klingt Und spannend. Und so ein Sneak Preview ist auch ungewöhnlich für die Messe. Ne? Die meisten halten ihre Sachen bedeckt
und kommen dann erst raus, wenn sie auch rauskommen sollen. Ne? Ja, voll. Jetzt sind wir eigentlich am meisten gespannt, sind wir natürlich jetzt auf die Zigarre, was vielleicht gar nicht so. Aber es ist auch nicht schlecht für die Leute draußen, die schon die anderen kennen. Ja. Die haben jetzt einen guten Grund, auf was zu warten. Also Genau. nicht so schlecht eigentlich. Aber die Edition 3 kann ich auch empfehlen. Das ist schon eine sehr tolle Zigarre dann. Du hast vorher vom Pairing gesprochen. Ich meine, ich sehe da Kaffee. Ja. Das ist dann ein Pairing, was du vorschlagen würdest. Genau, also Kaffee auf jeden Fall, guter Espresso, guter, hochwertiger Kaffee. Wenn man die honduranischen Tabake sieht, würde ich auch einen honduranischen Kaffee nehmen, wenn man den bekommt. Gibt es dann auch in Bio-Qualität sozusagen. Und auch ein gutes Stück Schokolade. Und vielleicht sogar 2 Sorten Schokolade, ein bisschen dunkler, ein bisschen süßer. Ich würde mit einer süßen Schokolade anfangen im ersten Drittel und so langsam vorarbeiten in die dunkleren Schokoladentöne. Das ist super Input. Das Zigarre hat ja mehrere Drittel, wo sie das Aroma normalerweise verändert. Genau. Und eben damit du das nicht überpowerst, dann am Schluss Richtig. die leichte Zigarre oder die leichte Schokolade mit einer bisschen stärkeren Schokolade zu pairen. Finde ich cool. Genau. Und dann vielleicht einen Schluck Rum dazu zur Veredelung. Ja. Krieg schon so Lust auf Schokolade und Rum. Und sag mal, wo soll die Reise hingehen mit Stauffenberg? Ja, wir sind ja noch in der Markteintrittsphase. Wie gesagt, wir haben im Mai diesen Jahres gestartet mit der Edition 1. Die Robusto ist jetzt seit 2 Wochen am Markt. Mit noch relativ kleinen Stückzahlen. Die Edition 1 waren 3.000 Zigarren, 2 sind 5.000. Die Turbo kommt mit 10.000 Zigarren auf den deutschen oder deutsch-österreichischen Schweizer Markt. Wir schauen aktuell Richtung UK, was glaube ich auch ein sehr spannender Markt für das Brand ist. Definitiv, ja. Und wir haben aber auch Anfragen aus USA schon bekommen, ob wir da nicht verfügbar sein könnten. Also es ist eine spannende Diskussion, die da laufen. Technische Frage, wenn du aus USA eine Anfrage bekommst, würden die dann nach Europa gehen und dann wieder zurück oder kann man die dann direkt verschiffen? Nein, die würden wir direkt dann verschicken. Da sparst du dann viel Zoll und viel Aufwand, oder? Ja, vor allem das Thema Track and Trace, was wir in Europa leider haben, ist halt sehr, sehr aufwendig. Ja. Und das gibt es dort noch nicht. Ja, fällt dann weg, logischerweise. Ja, genau. Also, let's go for America. Ja, mal abwarten. Wir fangen mal klein an mit einer hohen Qualität, das ist mir ganz, ganz wichtig. Und dass wir langsam die Fangemeinde aufbauen und die Qualität halten auf jeden Fall. Das haben wir vorher schon festgestellt, die Zigarren sehen unglaublich geil aus. Also das Deckblatt ist super seidig. Finde auch die Zigarrenring ist einfach richtig hochwertig. Ja, extrem hochwertig. Muss man wohl oder übel heutzutage auch machen. Wenn du jetzt nicht mit einer guten Optik und einer guten Qualität kommst, hast du eigentlich am Markt keine Chance. Ja, wobei die Qualität der Zigarre eigentlich überwiegen sollte. Auf jeden Fall. Wenn die nicht stimmt, dann nützen auch die guten Ringe nichts. Ja, kaufst genau einmal und dann nie wieder. Ja, genau. Aber genau dieses erste Mal muss man ja auch erstmal erreichen. Das heißt, dafür brauchst du es genau. Du kommst nicht drum rum, aber es ist ja perfekt gelöst. Ja, und ich muss sagen, dass der Feedback auf Social Media ist sehr, sehr positiv von Anfang an, was natürlich auch hilft, um die Marke sozusagen zu positionieren. Ist es dann so, dass der deutsche Markt vielleicht auch deswegen, natürlich, wir sind ja in Deutschland, was das sehr gut annimmt, eben auch wegen dem Namen Stauffenberg? Oder ist es... Ja, ich meine, ich weiß es nicht. Der Name Stauffenberg ist natürlich bekannt im deutschen Markt, mehr oder weniger mit geschichtlichem Hintergrund. Ich denke, die Qualität ist wichtiger. Die Qualität, natürlich auch Marketing, Design natürlich auch hochwertig. Aber wenn die Qualität nicht stimmt, dann kann man sonst was machen. Es wird nicht ankommen in meinen Augen. Ich muss sagen, ich habe jetzt schon extrem Lust drauf, eine dieser Zigarren zu kosten. Ich kenne sie nämlich noch nicht. Der Elmar ist derjenige, der uns da quasi hergezerrt hat, weil er gemeint hat, das müssen wir unbedingt probieren. Ich stehe da jetzt und denke mir, ja, okay, ich bin schon sehr gespannt. Dann machen wir es gleich. Okay, super. Aber vielen Dank, war extrem interessant und ich wünsche alles Gute für die Expansion der Marke, aber ich bin mir überzeugt davon, das wird klappen. Vielen Dank. Danke euch. Intertabak Tag 1 hinter uns. Jetzt sind wir zu dritt vor der Kamera. Normalerweise steht der Alex dahinter, aber deswegen fangst du jetzt an. Was sind deine Eindrücke heute? Ja, danke Michi. Erstmal war es super mit euch unterwegs zu sein heute, mit Better Together. Also sind wir zu dritt. War super. Ihr habt mich nicht gesehen, ich war genau hinter der Kamera. Ja, mein Highlight heute war tatsächlich, ich habe mein Idol getroffen, Rocky Patel. Seine Zigarren finde ich super und er hat heute ein tolles Interview mit uns gegeben. Das fand ich definitiv, spannend. Das war richtig gut, ne? Ja. Aber uns hat es auch richtig Spaß gemacht mit dir. Danke. Ich bin jetzt auch richtig geschafft. Gestern früh aufgestanden, heute wenig geschlafen und heute Morgen dann hier zur Messe und jetzt sind die Füße echt platt. Aber was hat dir heute besonders gefallen? Also ich fand die Gespräche mit den Herstellern einfach gut, die
Emotionen, die darüber kommen, das ist einfach immer grandios hier. Wie sie hinter den Zigarren stehen, Ja, auch genau. unter ihrem Produkt, genau. Und dann hatten wir das Interview bei Etwas Genuss. War sehr cool. Oder den Livestream, das war richtig toll. Tolles Studio, was die Jungs da aufgebaut haben. Ziemlich viel Engagement dabei. Ja, also im Prinzip heute war es ein rundum gelungener Tag. Definitiv, sehe ich genauso. Ich muss auch sagen, Rocky Patel ist halt so eine Ikone in der Industrie, hat sich Zeit genommen. Ich fand die Dumbarton-Zigarren eigentlich extrem spannend und in Wirklichkeit einfach alle. Und ganz ehrlich, wir haben noch 2 Tage vor uns, also wenn ihr mehr wissen wollt, bleibt einfach dran. Wir gehen jetzt was gut essen und trinken und wir sehen uns dann Brauchen wir morgen. eine Zigarre dabei? Ganz sicher. Sehr gut. Bis morgen. Macht's gut. Ciao.